Ya mgambo ikilia, bila shaka kuna jambo mtazamaji. Kitambulisho hicho ni ishara tosha kwamba taarifa zetu za TV47 na matukio awamu ya saa 7 zinangwananga sasa hivi. Popote ulipo, ninakusabahi na kukukaribisha kwenye taarifa zetu zenye usawa, ufasaha na ukweli. Mie ni wako Andrin Kilemi, tuandamane sote hadi tamati. Viongozi wa Kenya Kwanza kutoka kaunti ya Embu wamepongeza uongozi wa chama hicho kwa kumteua gavana Sisi Mbarire kama mmoja wa timu iliyopangwa kuongoza mazungumzo ya pande mbili. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa bwawa la Ando la Kiome huko Mbere Kaskazini, mbunge wa eneo hilo Geoffrey Ruku amesema timu ya Kenya Kwanza iko tayari kwa mazungumzo, huku akiongeza kuwa masuala yaliyoorodheshwa ndiyo yatakayojadiliwa. I want to congratulate Governor of Embu, Her Excellency Sisi Mbarire, for her appointment to be that team which is going to negotiate with Azimio team. It is an A list, which is an A team, which has been forwarded by Kenya Kwanza leadership, led by Kimani Ichung'wa. These are very decisive leaders. Kama ni mambo ya kuongea, tuongee maneno ya IBC. Kama ni mambo ya kuongea, tuongee maneno ya two-the gender rule, ili akina mama, women of Kenya, they be accommodated in all levels of leadership. Na huku viongozi wa mrengo wa Kenya Kwanza pamoja na viongozi wa mrengo wa Azimio wakitarajiwa kufanya mazungumzo ya maridhiano, viongozi wa dini ya Kiislamu katika kaunti ya Elgeyo Marakwet wameomba Rais William Ruto pamoja na kinara wa Azimio Raila Odinga kuelewana katika mazungumzo ya maridhiano ambayo yanatarajiwa kuanza siku yoyote kuanzia leo. Wakiongozwa na mwenyekiti wa SUPKEM katika kaunti hiyo Rashid Chebi, viongozi hao wamesema kuwa mazungumzo hayo yataleta maridhiano nchini. Kwa maneno ya Raila kusikizana na Ruto, sisi kama viongozi ya dini tungependa hawa wazungumzie kuhusu Wakenya. Maneno ya kusema ya kwamba Raila anasema ya kwamba anataka maongeo, waongee maneno ya ajue kwanza Ruto amechakuliwa na wananchi na yeye ndiye president. Sasa akubali ya kwamba yeye ni president na aongee juu ya Wakenya mzima ili Kenya wao na amani. Hii maneno ya inflation tunaona ikikuja kuwa mzuri, waelewana hapo. Lakini maneno ya kusema ya kwamba sharing of kukawa serikali, waachie Ruto mpaka mwaka hiyo ingine ya uchaguzi. Kaa chini vizuri na ongea kama wazee na ongea kama viongozi wa Kenya. Sisi wote tunafurahia ili tuone amani kwa Kenya. Nikosi langu ni kwamba rais na msee ambaye tumpenda Raila waongee. Raila ni msee ambaye ako na heshima, waongee kwa ustati, kwa kuelewana ili Kenya tuwe na kitu kimoja. Na waziri wa kilimo Mithika Linturi amesema kuwa wapo mbioni kufufua viwanda vya sukari humu nchini. Akizungumza alipofika mbele ya kamati ya bunge la kitaifa kuhusu kilimo, Linturi anasema kuwa kumekuwepo na changamoto kwa wakulima wa miwa na haswa kuhusiana na malimbikizi ya wakulima wa miwa, japo sasa anasema wataagiza sukari zaidi kabla ya zao hilo kuimarika nchini. See how we manage so that we have sugar in the country as we await the 4 months for cane to mature, because I've also a responsibility to balance, yeah. Approximately how much per kilo do you think the new one? You know, the market forces of demand and supply will be able to dictate, but we expect it to go lower because government has given an incentive by way of route waiver because it's outside commerce. So let us see how the market works, because the first time I authorized the importation of sugar, the price was around
7,500 per month. That is in December. The first consignment, because the Gazette notice was on 29th. So when we did Gazette 100,000 tons, and when the sugar started coming in, the price went 5,400. So you see, there was change of around 2,000 shillings per sugar. But you know, people really are taking a lot of sugar. I don't know whether they are fearing in getting diabetes or anything else. So the prices went again after the stocks were depleted, Chairman. I am an importer, for instance. I don't import anything. I probably have 4 employees in my corner. And I've been given a license to import sugar. In fact, I've gone to some supermarkets that have sugar packed in that supermarket's name. A supermarket has sugar in its name, but it has no factory, meaning they are allowed to import. So an importer has 4 employees, a factory has 8,000 employees, for example. So the government says, let us empower this person who has 4 employees by giving him importation licenses and deny the factories, because their main mandate is to help propagate sugarcane farming. That's the essence that the waziri is talking about. Is this not disenfranchisement? Mtazamaji, waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki anasema kuwa usalama umeimarishwa katika kaunti ya Kajiado kufuatia changamoto za kiusalama ambazo zimekuwa zikishuhudiwa mara kwa mara. Akizungumza mbele ya kamati ya Seneti kuhusu usalama, Kindiki anasema mgogoro wa usalama ambao umeshuhudiwa sawa na wizi wa mifugo unachangiwa pakubwa na wafugaji kutoka maeneo mengine sawa na barabara mbovu katika kaunti hiyo. Akiambia kamati hiyo wameelekeza kuwepo mikutano na baraza la wazee wa nyumba 10. The rest down that page are pending investigations. You go to the next page, Honorable Chair. What does PBC mean? It's You mean pending, and the PBC. What is Before? Okay, fine. pending before court? Sorry. Sir, Yeah. proceed. Yeah. Dulo seems to know these things. Dulo, Chair Senator Dulo has been around for a while. Okay, proceed. In this space. Honorable Chair, on the withdrawals, you go to page 6. Serial number 6, the case of 2 sheep from that area, Mashuru. Not number 6, number 5. Sheep recovered, case withdrawn by the complainant. We could not prosecute. You go to number 8 on the next page. 7 sheep recovered and returned to the owner, the case taken to court and withdrawn under section 204. The next one, serial number 9, 2 sheep recovered, case withdrawn by the complainant. The next one, serial number 10, 4 cows recovered, case withdrawn by the complainant, and so forth and so forth. So I think that is an area we need to work on together with the communities to firm up. Number 2, Chair, again, just to affirm my earliest presentation before you, other than the withdrawals, we have actually registered a lot of recoveries. And I want to invite the committee to look again at this matrix, because all the details of the cases are there, so it's very easy to verify the authenticity of the report. If you look at that, if you look at the matrix on page 6, first of all, on page 6, we have had 2 matters which have been finalized successfully, where the person was either fined, was given the fine, or imprisonment term of 6 months, 2 cases. But in terms of recoveries, Chair, on page 7, in fact, most of page 7 is on recoveries. Serial number 8, the case of 8 sheep,
8 were recovered, and I think the one that was missing had been slaughtered, because some of them were found when the fellows had started slaughtering them. So serial number 8, the sheep were recovered. Serial number 9, chair, again recovery, although the case was withdrawn. Serial number 10 on that page, recovered. Serial number 11, cow recovered, etc., etc. So there is success. You go serial number 11, the same. Serial number 13, recovery. Serial number 14, recovery. So we believe our officers are actually doing a good job, and I am confident, Chair. That's why I'm confident in saying the kind of communication we have given to our officers in that area is such that we expect this thing to come to an end, and therefore we commend the recoveries. But na mtazamaji, huyo ni waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki hapo Seneti, bila shaka akihojiwa kuhusiana na masuala ya usalama katika kaunti ya Kajiado. Taarifa hiyo mwanahabari mwenza Elizabeth Mutuku anazidi kuifuatilia, utakuwa unaipokea kwa ukamilifu wake mwendo wa saa 1 na saa 3 mtawalia. Lakini kwingineko ni kwamba katibu mkuu wa chama cha kutetea walimu NAT tawi la Taita Taveta Lennox Mshila amepongeza mapendekezo ya marekebisho ya mfumo wa elimu CBC kama ilivyoorodheshwa katika ripoti iliyopokezwa kwa Rais Ruto siku ya Jumanne. Mshila amesema mapendekezo hayo ni miongoni mwa maoni yaliyotolewa na washikadau husika wakati wa zoezi la ukusanyaji wa maoni kwa miezi 6 iliyopita. Hata hivyo, ameomba serikali kuhakikisha kuwa mtaala huu umefadhiliwa kikamilifu ili kufanikisha mapendekezo yaliyotolewa. Kwamba wameanza kuona ni jambo na mfumo ambao utaelekeza watoto wetu katika njia ya kuwajenga holistically. Kuna swala lile ambalo wamesema wanaondoa mamlaka kutoka kwa mwajiri ambaye ni TSC wayapeleke kwa ministry. Kile tungesema hilo sehemu ni vizuri liweze kukaliwa vizuri, likaliwe na tulichunguze kwa undani, kwa sababu tusije tukarudi ile miaka ya nyuma 1967 kabla TSC haijaanzishwa. Kulikuwa na matatizo, na yale matatizo yalipoonekana ndio tukatetea, na sisi kama NAT ndio tulitetea the creation of TSC. Kwa hivyo tuketi na wale wakubwa wetu waweze kuketi, na pia tuweze kutoa maoni kuona kwamba sawa mamlaka yapunguzwe, lakini yasitolewe yote, na yale yanayotolewa yawe ni kwa manufaa, kwa sababu tunalinda kusije kukawa na mgawanyiko kati ya walimu. Tumeona kwamba mwalimu mkuu anapaswa sasa, endapo haya mapendekezo yatapita, atakuwa anamekuwa answerable direct to the ministry, no longer to TSC. Na wale walimu wengine watakuwa wanajibu kwa TSC. Mtazamaji, Rais William Ruto anahudhuria hafla ya kutoa hati ya kuanzishwa kwa chuo kikuu huria cha Kenya Open University of Kenya eneo la Konza Technopolis. Tuvuke moja kwa moja hadi eneo hilo tusikilize yanayojiri. Education and the Open University of Kenya gives them a chance to. In the plan, we identified the setting up of a national university, as I said, as a critical intervention to address this crisis. The objective was to increase access while reducing the cost of university education in order to finally deliver 100% transition to higher education, whether it is transition to our TVETs, whether it's transition to our VCTs, whether it is our transition to our universities. That transition must happen so that we can continuously sharpen our human capital and use it to drive the prosperity of our country. As I have told you, I did undertake, and I am very proud of the team led by Professor Munavu, my former teacher. That great professor is a wonderful good man. He participated
in the education chapter, in the formulating the education chapter of our Kenya Kwanza plan, and many other aspects of that. And I'm very happy that he is also participating in its implementation. Asante sana, Professor. Early findings from the recommendation that Professor Munavu and team and Professor Maritim and team recommended on working group enabled us to consolidate the institutional framework for the National Open University and finalize the groundwork for its inauguration by developing, validating, and uploading courses and training material online. On Madaraka Day, as you all remember, I announced to the nation that the National Open University would shortly obtain its charter. That was a few months ago. Today, I am very proud that we've given Open University of Kenya a university charter. The magnitude of this achievement to me is big. For long, the term inclusive was assumed to be naturally incompatible with the purposes of higher education, while university education was commonly understood to be, by definition, the exclusive privilege of a few. And I say this as a public servant, knowing very well where we come from. When I look, for example, and that is what motivated me to rethink the higher education funding model. Because, good people, out of our 11,000, is it, or 12,000 secondary schools, Belio? 11,000. 11,000 secondary schools in Kenya. 5,000 secondary schools do not send even one student to university. Whole 5,000. Most of them in rural Kenya. That is a cause for us to do some soul searching. Many of the students who end up at our universities are the children in academies and the children of people who can afford a certain quality of education. Kenya cannot continue that way. We have to rethink it. Yes. And that is why... Na mtazamaji, huyo ni Rais William Ruto katika kaunti ya Machakos akizindua chuo kikuu cha kwanza kabisa huria humu nchini. Ni chuo ambacho kitakuwa kinatoa mafunzo ya mbali, yani virtual learning kwa wanafunzi. Chuo hicho, mtazamaji, kinazinduliwa hii leo na ambapo washikadau mbalimbali wa elimu wameweza kuhudhuria hafla hiyo. Kwingineko ni kwamba takriban viongozi 50 kutoka mataifa mbalimbali wanatarajiwa kuwasili nchini katika kongamano la mabadiliko ya anga inayotarajiwa kufanyika mwezi Septemba mwaka huu katika ukumbi wa KICC. Waziri wa mazingira Soipan Tuya amesema kwamba Kenya itatumia nafasi hiyo kujadili suala la mataifa ya Afrika kulipa deni, kwani hatua hii imelemaza uwezo wa kukabiliana na janga la mabadiliko ya anga. Tayari wajumbe 9,000 kutoka nchi na mataifa ya nje wamewasili humu nchini. Aidha, Kenya imetenga shilingi dola milioni 26 katika kongamano hilo litakaloangazia suala la mabadiliko ya anga. Akijibu suala la rasilimali, waziri wa mazingira Soipan Tuya amesema kwamba adhabu kali inatolewa kwa wale ambao wataharibu mazingira kama njia mojawapo ya ukusanyaji wa rasilimali ili kukabiliana na hali ya anga. The climate change development nexus. We will at the summit show the linkage between Africa's debt distress and Africa's inability to have sufficient capital wiggle room to conduct adaptation and mitigation interventions for climate change as a result of debt. The Africa Climate Summit will make proposals to have multinational development banks reconsider
how they deal with Africa's debt to avoid African countries and countries in the global south from going into debt distress. Africa will be proposing a new global climate finance architecture that will be timely, responsive, and at scale in helping conduct global climate change interventions. And this will involve discussions around the lopsided risk factor parameters applied in the current funding towards climate action and development. The summit is fashioned more as a trade and development summit with Africa's resources and opportunities at the fore, with Africa being the global solution provider on climate change because of its vast. Mtazamaji, jopo kazi la elimu limetoa mapendekezo kwa sekta na Wizara ya Elimu kupunguza idadi ya masomo kwa wanafunzi shuleni. Lakini je, hii ni njia mojawapo ya kuweza kuboresha elimu humu nchini? Tunaungana naye mwanahabari wetu John Java Kiania kutoka kaunti ya Meru tupate kusikia maoni ya wananchi, wazazi, walimu na washikadau wengine katika sekta ya elimu kuhusiana na mapendekezo mapya kwenye mtaala wa umilisi CBC. Java. Nama, asante sana na kupata vyema hapa katika kaunti ya Meru, na bila shaka swala nzima ambalo linazidi kujadiliwa kwa sasa ni kutokana pia na swala nzima la CBC. Mtahala huu wa CBC kuna mageuzi ambayo yameweza kufanyika baada tu ya jopo kutembea katika taifa la Kenya ili kuchukua maoni ya wadau wa elimu, na hivi sasa kuna mfumo mpya ambao umeweza kutolewa, na hivi sasa niko na baadhi tu ya washikadau katika sekta hii ya elimu. Ningetaka pia waweze kutoa kauli zao kuhusiana pia na swala nzito hili. Labda kwanza kabisa, karibu kwenye TV47, labda tuelezee mfumo huu mpya wa CBC unauchukulia vipi kama wewe mzazi? Kama mzazi, kitu ya kwanza nilikuwa na taswisi sana na huu mfumo, kwa sababu vile ulikuwa umekuja tulikuwa tunaona kama ni mzigo kubwa sana kwa wazazi, lakini yale matokeo ambayo imetokea inaonyesha ya kwamba kama wazazi tutakuwa tumepunguzwa mzigo. Kwanza tukiona kuna ile miaka ambayo imeweza kukatwa katika hiyo curriculum. Kwa hivyo tunaona ya kwamba kama wazazi hiyo mzigo itapunguka, na watoto hata kuwa nakaa shuleni vile tulikuwa tunafikiria watakaa sana, na tumefurahia vile serikali imefanya. Labda tumeona baadhi ya kosi ama zile subjects zikipunguzwa, na pia hii inaonekana kwa njia moja ama nyingine ni kupunguza mzigo kwa mwalimu pia na mwanafunzi, na pia tumeona pia kurejeshwa kwa zile kosi ya mwaka mmoja kwa walimu ambao labda watakuwa wanafunza CBC. Kauli yako ni gani? Tupongeza serikali kwa ama kamati ambayo imekusanya maoni, kama vile walikuja kwetu kama wazazi tukawaambia hiyo kupunguza. Unajua wakipunguza some subjects ni kwamba pia vitabu ambavyo wazazi wanatakana kununua, hiyo gharama itafungua, na walimu pia watakuwa na wakati mzuri kuliko kuwa na so many subjects ambazo walimu pia inakuwa ni mzigo kwao. Kwa hivyo bila wamepunguza, tunasema ni vizuri wamefanya hivyo. Naam, asante sana kwa kauli yako. Labda nitaenda kwa mmoja pia ambaye ni mwakilishi wadi wa eneo la Kirua Nari. Labda mheshimiwa, karibu tena sana kwenye TV47. Labda tuelezee, tumeona mtaala wa CBC, kuna mageuzi mapya ambayo yameweza kutolewa. Labda kauli yako ni gani? Asante sana TV47. Kwa majina naitwa Jennifer Murogosho, MCA wa Kirua Nari, na ninashukuru kwa siku ya leo ndiye tuongee juu ya hii curriculum mpya ya CBC. Unajua, wakati mimi ninashangaa wakati unasikia watu wakisikia CBC wanasema hii lazima hii tuachane na hii maneno. Wakati niliketi nikafikiria mambo ya CBC na nikafikiria ile elimu nilipitia, ninaona even though haikuwa inaitwa CBC ni kama CBC, kwa sababu tulikuwa tunafanya kazi na mikono yetu,
ikiwa ni mambo ya kuchona, ikiwa ni mambo ya kufundishwa kupika. Hii maneno yote tulikuwa tunafanya na mikono yetu. Na kutoka kwa hiyo kufanya hiyo kazi, mwalimu alikuwa anaona ule mtu ana talent ya kufanya hiyo maneno. Na mimi nakumbuka kabisa wakati nilikuwa primary school, na ule mwalimu alikuwa anatufundisha kwanza mambo ya upikaji, we were calling it the cookery class. Alikuwa anatuambia wakati mtaolewa muende manyumba yenu, lazima muwe mnapikia